ತರ ಇಲ್ಲಿನ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳು ಅಂಕಣವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ತದನಂತರ ಬಹುಶಃ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯ ಎಸೆತಗಾರ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಬೀರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಬಲವಂತ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಸದ ಆಸ್ಟ್ರಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. 1 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ. ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ವೇಂಜರ್. 2 ಟೀಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಮೊದಲ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಬೀರ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾರ 2 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. 2 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 50+ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತ, 60+ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ, 70+ ಪಂತಭಾರದ ಮೊತ್ತ. ಆ ಮೊತ್ತ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ 2 ದಾಂಡಿಗರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ ತಂಡ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಈ ಇಬ್ಬನಿಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮಧ್ಯ. ಈ ತನ್ಮದ ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಆತುರಮಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎರಡು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ಒನ್ ಶಾಟ್, ಒಂದು ಓಟದ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಗೆರೆಗೆ ಮುಟ್ಟದಂತ ಕಾರಣ ಒಂದು ಓಟದ ಶಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ಗೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತರದ ಮೊತ್ತ 6. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 6 ಫಾರ್ 2. 6ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಎಂಸಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಶ್ 2017 4 ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ. 24 ತಂಡ 31 ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ famecricket.com ಹಾಗೂ TennisCricket.in ಮುಖೇನ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಬಲವಂತ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ LBW ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್.
ಟೀಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ವೆಂಜರ್. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 12 for 4. 12ಕ್ಕೆ 4.
ಕ್ಷೇತ್ರ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಳೆದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. 23 for 5. 23ಕ್ಕೆ 5. 18 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 12 are remaining. 18 balls are remaining. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಒಂದೆಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೊಠಾರಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಮೀರ್ ಟು ಮಂಜುನಾಥ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಾಕ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ LBW ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಹುತ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಹೊಡೆತ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ಗಳು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅಲನ್ ಬಾತಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಜನಕ. ತದನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಲೈನ್ ಹಟನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೀತ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಸತತ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ನಲಾಯ್ಡ್ ತಂಡ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರತೆ ಎಸೆತ, ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಠಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಂತೋಷ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಿಫ್ ಮುಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 25ರ 2020 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. KPL ಕೂಡ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ MPL ಕೂಡ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮುಕ್ಕ. ಕೋಚ್ ಕೂಡ, ಆಟಗಾರ ಕೋಚ್, ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ತಂಡ.
ವೀಕ್ಷಕರು ಸುಲಭದ ಓಟಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆಟಗಾರ ಅಭಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Clean ball, wicket number 8. ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 34, 34. 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯತ್ನ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7, ಸ್ಕೋರ್ 35. Last over 7, 6 deliveries are remaining, 6 balls are remaining. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣೆ ಚುಂಬಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮತ್ತರ ಪ್ರಮುಖರು. ಇನ್ವೆಂಚರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಸ್. ಟುಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್. ಎರಡು ತಂಡ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
35. 36 is the target for Sri Ganesh shipping agencies. Meanwhile, I request fielders from Kadalai to get on the field as soon as possible. Meanwhile, here in the dugout, we have two captains from MSES and Invengers, and we're going to have a tossing for the second match of the tournament between MSES and Invengers. MSES Eds is the call, and Eds it is. Invengers have won the toss and they've decided to ball. Invengers are going to ball first, or I request Invengers to get onto the field as soon as once we get over this match. Best of luck for both the teams.
36 runs. It's not a big target for the team to chase in this ground. And this time going for it, but missing it completely. Ball keeping very low because of the moisture, because of the dew. The fact that's the reason the ball is kept very low out there in the middle. So bowler four-time bowling to the batsman. It nicely obviously played. At the end, the batsman crossing for a single each. They don't have to take any risk because the target is not so huge. It's only a 36 runs. The batsman Preetham on the strikers, and this time facing the second ball of his innings, and this time once again driven toward the mid-off region. The batsman on the non-strikers and wanted to take a single, but at the end, the batsman Preetham not interested to take a single on that, and the score still remains on 3 on the board. The first over in progress. Obviously drive towards the long on region. There is a feed over there at the end. The batsmen are happy with the single. So with that, the over number 1 completed, and the score moves on to 4 on the board. Still in remaining 7 overs. So still another 42 balls remaining. They need another 32 runs to be chased. Sri Ganesh Shipping have to score a target of 36 runs in allotted 48 deliveries so far. Both the batsmen Nishant and Preetham out there in the middle are playing on 2 runs each. Carmelite have scored just 35 runs in their allotted 8 overs by losing all their 10 wickets. And the new bowler is Bharat coming from the pavilion, and he'll be passing the umpire right arm over the wicket, bowling to Preetham, who is playing on 2 runs for his side. So far, we have not seen any big hit coming in the bat of Preetham. He is a very good experienced player for Sri Ganesh Shipping. He has played plenty of tournaments under his belt. So here comes the bowler, and nicely played toward the point region. There is a feed over there, a fumble over there at the end. The batsman crossing for the second run very easily.
first over, he has conceded just 2 runs, and now he is doing a very good job over there at the end. Nicely played by Nishant towards the third man region at the end. Slightly fumbled by the third man region fielder. And again, there was a slightly fumble by the fielder. If he would have collected the ball, it could be an end for Nishant. And he would have been back to the pavilion in the form of a run out. But the fielder missing the ball completely. The wicket keeper missing the ball completely, was not able to judge the ball properly. But at the end, the batsman safely reached to his batting mark. A single taken plus one more run added in the form of a misfeed. Nicely driven towards the mid-wicket region. Just a single taken at the end. So one more run added to total, and the team total slowly building up to 20 on the board for the loss of 2 wicket. Fifth over in progress. Just another 16 more runs required in remaining 20 balls. This time Chaitan, the new batsman, straight away coming down the track and flicking it towards the square region, and he gets off the mark with the 2 runs added to his the team account, and the team total moving up to 22 on the board for the loss of 2 valuable wicket. Guru looking very expensive over there in his first over, conceded just 2 runs, and now in his first 5 balls he has conceded 5 runs. So here comes Guru, final time. Driven it towards the long off region. There is a feed over there at the end. The batsmen are happy with the single. So with that, the over number 5 completed, and the score moves on to 23 on the board for the loss of 2 valuable wicket. So in remaining 18 balls, they need to score another 13 more runs. Still, they have 8 more wickets in hand. The batsman Nishant, the opener, is still there out in the middle. He has given a life in the previous over. There was a chance of a run out, but the wicketkeeper missing the ball at the end. Is still there. That's what the team, Sri Ganesh Shipping, wanted him to be there till the end of the innings, and he wants them to finish the game for his side, and that's what he is doing for his team. 18 ball, 13 more runs. So the new bowler introduced by the skipper of Cardelite is Arun. Arun will be bowling the 5th over for his side, passing the umpire, coming right arm over the wicket from the pavilion end. He'll be bowling to Chaitan, who's playing on 3 runs for his side. And this time, the batsman Chaitan, he loves to come down the track, and at the end, just a single taken over there on the onside region. Chaitan looks very confident in his foot mark. He comes down the track all the time, and we have seen him playing the ball. So Arun this time bowling the second ball. Again a chance given, a life given to Nishant over there. It was a drop catch over there in the short third man region. So 2 more runs added to the team total. The 2 lives we have given to Nishant, which looks more expensive for the Cardelite team. So now the score moves on to 26 on the board. This time Nishant going for the huge shot towards the onside region. Wanted to finish the game as soon as possible for his side, but missing the ball completely. But Arun has come back after bowling a very good liner length. In the previous ball, there was a
to 30 on the board for the loss of 2 wicket. 12 balls, 6 runs required. So 12 balls, 6 more runs required for Sri Ganesh Shipping to win their first game of the league match. So Manjunath is the new bowler introduced by the skipper of Cardolite. He'll be coming right arm around the wicket, passing the umpire from the college, and he'll be bowling to Chaitan, who is well set over there. We have seen him playing a very good strokes in his innings so far. Again coming down the track, this time missing it completely, and umpire doesn't misses in raising his finger. With that, Chaitan walking back to the pavilion. So with that, another wicket fallen for Sri Ganesh Shipping at the score of 30 runs on the board, 34-3. And the new batsman Mithun slowly walking out there in the middle. Another experienced player for Sri Ganesh Shipping with the jersey number 17, Mr. Mithun walking out in the middle. Another experienced player for Sri Ganesh Shipping. As I told that Sri Ganesh Shipping has a lot of experienced player on their side. 1 wicket fallen. They have another batsman to cover for their team. That's what they're doing out there in the middle. So here comes Manjunath. The second time in his spell, already has picked an important wicket of Chaitan. This time, not a good line. A wide signal given by the umpire. So the first extra coming in the innings of Candlelight in the form of a wide. So 1 more run added to the total, and the team total slowly moving up to 31 on the board for the loss of 3 valuable wicket. So Manjunath coming right arm around the wicket. This time Methon, there was a sloppy fielding by the fielder in the short coverage and missing the catch over there. And that would be an important breakthrough for Cardlight. Giving a life for Mithun. As we have seen, the fielders of Cardlight are not aggressive out there in the middle. They have done a lot of misfields. They have missed the run out. Now they have missed the chance of a catch. And that too an important wicket of Mithun. At this stage, still another 5 more runs required for Sri Ganesh Shipping. Manjunath so far. First 3 balls, just a single take. And this is a batsman going for the reverse sweep, missing it completely. So far, just a single run coming in the first 4 ball, and that too a single in the form of a wide. And he has picked an important wicket of Chaitan. And the batsman Mithun going for the reverse sweep, missing it completely. Not needed at this point, but he wants to finish the game as soon as possible. He is an experienced player for his side. He is a very good reverse player, so that's the reason he was trying to play that shot. This time, there is a huge appeal for caught behind. At the end, umpire unmode over there. Oh, what a good over so far, bowled by Manjunath in the first 5 balls. Just a single taken. It's a pressure for Sri Ganesh Shipping. At the one stage, we thought that they will easily win the game in 6 overs. But now, we need to wait till the over number 8 to be bowled. Because the final ball of the over number 7 coming, Manjunath
far. He has bowled a five beautiful delivery at the end, bowling a short ball towards the batsman on his pads, and the batsman Mithun doesn't miss on that ball. With that, the team total moving up to 35 on the board for the loss of 3 wicket. The match has been equaled over there. So Sri Ganesh Shipping need just a single more runs. So Bharat to bowl the final over for his side. Just a single run required. And the batsman Nishan, the opener, is still out there in the middle. So all the feeders of Cartwright are moving inside the 30-yard circle. Straight away, the bowler Bharat Arun, going for an appeal. But umpire unmoored because the ball might have pitched outside the leg stick. A good decision at the end, favoring towards the batsman. Just a single more runs required. And with that, the Sri Ganesh Shipping have qualified their first victory. At the end, the Bharat bowling a wide. With that, the team Sri Ganesh Shipping have won their first game of the day